question. Okay. So soalan test ni pun more or less pun macam ni jugalah. Akan ada 4 columns. Okay, so kita faham dah. Okay, kita dah biasa dah, tahu dah soalan ni. Okay, the first column is the holding company. Second and third will be subsidiary. The last column will be associate. Okay, cuma kita tak sure kat sini ialah what be the relationship between Ruby and Jade, either direct or indirect, Ruby and Topaz macam mana. Okay, sebab tu kalau kita pada segi soalan column secara at glance kita tahu this is Ruby is a holding company, Jade and Topaz will be associate, Pearl will be a subsidiary, Pearl will be associate. Okay, sebab soalan akan bagi 2 subsidiary. Definitely Jade dengan Topaz will be subsidiary, Pearl will be associate. Kalau soalan tu ada 3 column, maksudnya information on associate will be part of additional information. Dia tak bagi statement tapi dia bagi dalam bentuk paragraph. Kalau soalan bagi 3 column. Okay. So sekarang ni kita nak tahu. Bila dah tahu dah, okay, bila dah tahu dah siapa holding, siapa subsidiary, siapa associate, kita nak tahu what will be dia punya group structure. Okay. So dalam soalan ni, group structure dia apa kelas? Vertical kan? Ruby acquired Jade, Ruby acquired Jade, Jade acquired Topaz, and then Ruby dengan Topaz we have indirect controlling. Ruby also acquired Pearl, okay, which is associate. Okay, itu clear. Okay, then this is information, tak ada masalah. Okay, yang ni okay, tak ada the issue. Okay, so we have adjustment. Okay, information number 1. So I believe you all walaupun tak buat tapi you all do go to the question kan? Dah baca the soalan belum? Dah baca soalan belum? Berapa kali baca soalan? 2 itu. Okay. Sebab saya tak nak tunjuk screen ni, saya nak tunjuk terus screen nak tackle dia punya jawapan. Okay. So this is information, kena baca betul-betul, kena faham. Okay. Information number 1 panjang berjela. Okay, number 2, number 3, number 4, number 5. Sikit sangat lah. Sebenarnya ada tiga saja yang kita nak tengok. 4 ni just information because we are dealing with shopper. Of course akan ada statement ni, profit and loss are deemed to accrue evenly. Kalau shopper mesti ada ni. Okay, number 5 is regards to NCI measurement. So they are using proportionate share, means this is partial goodwill. So kita hanya nak tackle 1, 2 dan 3 sahaja. Okay, boleh? So soalan ask you to prepare shopper dan juga statement of changes in equity. Okay, so let's look at information number 1. Okay, so based on the information kita tahu soalan ni adalah 2 years acquisition period. Betul? 2 years acquisition period. Okay. Betul. Alright. So this is DOA untuk Jade. Ruby acquired Jade on 1st July 15. So we have here 30th June 16. Equivalent to 1st July 16. And this is our financial year ended 30th June 17. So this is 2 years acquisition period. Okay, Ruby acquired 80% of ordinary share and 40% of the debentures of Jade. So kalau kita buat percentage of control, okay, ordinary share capital will be 80%, 20% NCI, and then debentures, okay, 40% NCI will be dash, okay, and then look at back information dalam number 1, okay. Jade had the following balances. Jade also owned preference share capital, however, is not being acquired by Ruby. So meaning to say that preference share capital Jade will be 100% belongs to NCI. This is very important class. Nampak dia macam ni simple but it really significant. Okay. And then
On 1st July 2015, okay, PPE, which is freehold and J, okay, we have revaluation ataupun being revalued, okay, where fair value is more than carrying amount. Okay, fair value more than carry amount is asset under value. So this one is on 1st July 2015. 1st July 2015 maknanya at DOA. So debitkan PPE, kreditkan ARR because under value. So kita kena tambah. Okay, so amount saya delete the last 3 zero. So saya jadikan 2,000 instead of 2,000, 2 million. Okay, so this one, okay, should be affected dalam pengiraan goodwill or bargain purchase because it's at DOA. Alright, next. During the current financial year, okay, another revaluation during the year. During the year maknanya kat sini lah. Daripada 1 Julai 16 until 30th June 17. Okay, the fair value increased by another 80,000. So kita ada lagi debitkan PPE 80, kreditkan ARR 80. So this time around, this will be affected dalam OCI because this is revaluation during the year. So this asset is owned by Jade. Okay. Next page, the fair value of freehold land of Ruby also increased during current financial year. So kita ada satu lagi, debitkan PPE. Okay, amount is 160, kreditkan ARR, this is also current year. So will be OCI, but this one is kepunyaan Ruby. Okay, kenapa saya indicate macam ni? Sebab J adalah subsidiary, Ruby adalah holding company. Treatment will be different. Okay. Okay, then ada lagi. Okay, soalan ni, okay, dia tak minta kita prepare pun determine goodwill. Okay, tak minta sebab apa dia dah bagi dah. Goodwill on acquisition over J ni, dia kata menghasilkan 1 million amount goodwill. Remember, we are dealing with SOPR. SOPR ni kita tak minat pasal asset liability. Kita hanya concern about expenses and income. Okay, so dia kata at 30th June 2016, okay, 30th June 2016, the goodwill was impaired by 640. Okay, kita ada impairment kat sini. Okay, impairment loss 640. Okay, and then dia kata there was a further impairment loss of 200,000 as at 30th June 2017. Impairment loss, mana? Impairment loss 200. Okay, remember class, we are dealing with the SOPR. Kita punya concern hanya current year. So nilai 200 ni akan affected dalam SOPR because this is transaction during the year. Whereas impairment loss 640 ni akan affected dalam SOCHE. Which is kita akan adjust dekat return profit opening. Okay, sebab dia last year. Dan masalah SOPR hanya current year. Because SOPR kita prepare from 1st July 16 until 30th June 17. Okay. Alright, since we are dealing with the goodwill. Okay, kat nombor 5 kata partial. Okay, debitkan return profit Ruby. Impairment affected to holding. Credit goodwill. Ini yang tadi nampak kosong. Lepas tu kita ada lagi debit
retain profit, Ruby, kredit, goodwill. 200 current year. Okay. Nak ni kelas? Sebab kalau kita kena buat ni nanti kalau untuk final. Sebab soalan dah case study integrated. So kalau dia akan effect dekat goodwill nanti. So amount yang goodwill 1 million tu kena tolak dengan 640. Ni buat kredit. Okay? Boleh? So saya tunjuk semua journal entry ni. Okay, tak semua digunakan sebab kita fokus dekat satu statement sahaja. But untuk final, yes, it will help you a lot. Okay, dah settle about impairment. Okay, during the year ending 30th June 2017, Jake sold goods value at 3 million to Ruby. Okay, we have transaction sales of asset. So seller adalah Jake. Okay. So goods. Okay. So remember kita deal dengan shopper. So kita nak ketahui amount inter sales or inter purchase is the selling price which is 3 million maknanya 3,000. Okay. And then dia kata kat sini the goods were sold at markup dia adalah at cost plus 25% and then only half atau 50% has been sold. So kita ada lagi, kita kira unrealized profit for the remain unsold. Okay, so nilai yang remain unsold ialah 3,000 times dengan 50%. Dapatlah amount yang unsold. Okay, berapa markup dia? 25 divided 125 because this is at cost. So dapat kat sini 300. Okay, so journal entry will be debit retain profit J because J is a seller 300, credit inventory. Okay, boleh kelas? Boleh? So far okay? So far okay. Okay. Then we go to number 2. We have done number 1. So now go to next information number 2. This is number 1. Okay. Number 2. Jake acquired 600,000 ordinary shares of Topaz. Okay, dalam the same paragraph, dia bagi issued ordinary share capital of Topaz was 1 million. So, maknanya dapat kat sini 60%. Which is subsidiary, NCI 40%. Okay. Cash consideration diberi 720,000 and then also with the pre-retained profit 200,000. Okay, itu saja. And then kata the bargain purchase arising at the date of acquisition. Bila dia acquired ni kelas? 2 tahun juga Topaz. Tak DJ. Ni Topaz pun 2 tahun. 1st July mana? 1st July 15 until 30th June 17. So this is also 2 years. Okay. So soalan ni kita ada acquisition during the year. Tak ada. Sebab semua acquisition dia more than 1 year. Okay. So this was also 2 years. Okay. The bargain purchase at the date of acquisition. Acquisition kat sini DOA untuk Topaz. Okay. So bargain purchase is 12,000. Bargain purchase is an income sebab kita kena write off to retain profit of holding company. Okay, sebab dia negatif kan. Tapi sebab dia adalah acquisition during the year, so this bargain purchase kat sini, bargain purchase dia dekat sini dia kata mana tadi? Betul. Nombor 2. Confused dah nombor 3 pula.
100. Betul? Kan? 100 kan? Okay. So bagian purchase ni tak boleh masuk dalam SOPA sebab dia last year punya transaction. So nilai ni akan affect dalam SOCHE. So SOCHE ada dua. Pertama BP, yang kedua adalah mana? Mana tadi? Ada satu lagi. Ni. 640. Okay. Ingat tu dalam SOCHE nanti retain profit holding kena tolak impairment. Ni, retain profit Ruby. Nampak ni, Ruby 640. Kena tolak. Okay. 640 sebab dia dalam SOCHE. Bagian purchase ni journal entry dia apa? Debitkan goodwill. Kreditkan retain profit Ruby 100. Okay. Boleh? Alright. So bagian purchase kita tambah sebab credit retain profit. Okay. Nombor 2 dah settle. Okay. That's all nombor 2. Nombor 3. Okay. Information nombor 3. On 1st October 2016. This is current year. 30th June 17th. Okay, this is our accounting period. 1st July 16. Kita ada DOA kat sini. DOA untuk per 1/10 Oktober 16. Okay. Remember kalau kita deal dengan associate. So per become associate untuk 9 bulan sahaja. This is 9 months. Okay. 9/12. Okay. Post, kita panggil post Alright, so number 3. 1st October, dia acquired 400,000 of 1 million. So, dia punya ni adalah 40%. So, he become associate, okay. Which, dia tak ada controlling interest, dia cuma ada significant influence. Okay, the bagian purchase ada date of acquisition was 12,000. Okay, soalan dah bagi dah bagian purchase for associate 12. Alright, bila kita deal dengan acquisition, saya selalu remind you all, mesti akan ada goodwill of bagian purchase. Kalau tak ada, wajib cari. Dalam soalan ni, acquisition J, soalan dah bagi dah amount goodwill. Ada, tak perlu kira. Okay. Next. Regardless lagi tak ada impairment, tak ada masalah. Tapi goodwill tu mesti dah diberi. J diberi amount goodwill plus dengan impairment. Topas pun dah bagi bagian purchase. Untuk per pun dia dah bagi. Kalau dia tak bagi, hukum dia wajib cari. Sama macam free retain profit. Okay. Kena ada syarat dia. Because step number 1 when we have business combination, step number 1 ialah we need to determine whether the acquisition tu it give us goodwill or bargain purchase. That's the first step. Okay. So soalan ni dah mudah. Dia bagi dah. Tapi tak selalunya. Mungkin nanti dia minta you all kira satu. So jangan tengok soalan. Okay. Kalau sudah tengok soalan, soalan tak minta pun tak kira. But sebenarnya you tetap kena kira sebab working tu akan membantu you untuk jawab soalan yang belakang nanti. Ada info, setiap working tu ada signifikan dia, kesan dia kepada next punya calculation. Okay. So tunjuk working tu. Alright, walaupun tak diminta. Manalah tahu soalan nanti kan tak kata pun determine. Especially untuk associate. Kira juga. Unless kalau kata dah beritahu bagi purchase ataupun goodwill. Okay. Next. Nombor 3. Settle. Nombor 4. Okay. After the date of acquisition. Ni. After date of acquisition. Ruby sold goods to Pearl. Okay. Lepas 1 April 10. Okay. Ruby sold goods to Pearl. Good costing. 100,000 for
120,000. This is selling price dia 120,000. Walaupun ini adalah melibatkan goods sold, goods. Tapi dia tak jadi inter-sales, inter-purchase sebab ini adalah transaction with associate. Transaction yang deal dengan associate, kita tak akan consolidate. So jangan nanti ditambah pula ni inter-sales, inter-purchase ni 120. Okay. So apa yang nak beritahu kat sini, dia kata all the goods were unsold by per as at 30th June 2017. So seller adalah, okay, seller kat sini adalah Ruby, which is holding company, dan kita kena kira unrealized profit because we have remain unsold. Okay. Okay, semualah remain unsold dia. So amount selling price dia adalah 120 tolak 100. Dapatlah profit dia adalah 20. Okay. So journal entry dia debitkan retain profit seller which is Ruby 20. Remember this is transaction with regards to associate. So kita akan kreditkan investment in associate 20. Cuba 20. Tinggi dah pula. Bawah sikit. 20. Okay. Nampak kelas? Okay, 20 ataupun cost of investment pun boleh juga. Tapi saya buat investment in associate. Maksudnya nanti investment in associate you kena prepare. Jangan lupa tolak dengan 20. Okay. So itu sahaja berkenaan dengan adjustment. Okay. So sebelum kita proceed, saya nak tunjuk dulu dia punya diagram. Okay. Ruby acquired J acquired Topaz. 80%, 20%. J acquired Topaz 60%. Okay. So J will be subsidiary direct controlling through direct controlling of Ruby. Topaz adalah subsidiary kepada J through direct controlling. But now kita ada indirect controlling. Okay, between Ruby. So Topaz ni bukan setakat subsidiary kepada J tapi juga kepada Ruby melalui indirect controlling. So 80 kalikan dengan 60% dapat 48%. NCR will be 52%. Betul? Betul kelas? Betul. Okay. And then Ruby juga acquired mana? Okay, Ruby juga acquired per 40% which is associate. Okay. So yang kita nak consolidate cuma J and Topaz. Okay, associate will not be subject to consolidate sebab dia kita akan accounted dia melalui kaedah lain equity method yang mana kita hanya ambil kira investment in associate sahaja. Okay, boleh? Settle? Okay, bila kita tahu this is vertical, salah satu efek daripada good structure vertical adalah dalam SOCHEN nanti akan ada elemen indirect CT. Okay. Apa dia lah indirect CT kat sini kelas? Kita ambil tengok saya selalu katakan atas kalikan dengan bawah kalikan dengan atas. Berapa J bayar kat Topaz? Berapa CT dia? 720. Betul? J paid to Topaz. How much? 720. Okay. Amount ni kita akan multiply dengan percentage NCI di atas.
So dapat amount indirect CT. Okay, so 720 times dengan 20% dapat berapa kelas? Dapat apa? Anyone? 144. 144. So nilai tu mesti in bracket negative. Sebab indirect CT. Untuk NCI mesti in bracket. Macam mana you all prepare goodwill untuk indirect, macam itulah rupa yang nilai tu mesti negative. Okay, so boleh ya? Ni saya okay, ini tak apa. Okay, so saya nak share. Alright, now tengok solution. Okay, ini jawapan untuk Ruby, Jade and Topaz. Okay, so remember kolom per tu kita delete je. Tak payah tengok dah. Kalau tak nampak ambil ruler besar ke, tutup tu. Takut nanti pergi tambah. Okay, kita tak perlu consolidate per. So kita hanya tengok kolom Ruby, Jade and Topaz. Okay, so ni adalah 3 holding, 2 subsidiary. Ini adalah inter sales tadi yang 3,000. Okay, this is cost of sales and this is inter purchase. Remember analyze profit tadi. Okay, analyze profit kita kira tadi 300. Ni 300 analyze profit. Okay, next okay, expenses. So expenses kita add column by column, Ruby, Jade and Topaz. Tak ada adjustment because dalam soalan ni kita ada depreciation, either over provided ataupun under provided. Expenses hanya deal dengan ataupun need to adjust with depreciation. Tak ada kan? Tak ada lah. Okay, next debentures interest expenses dengan debentures interest income. Okay, sebab kalau you tengok balik, okay, debentures interest expenses. Okay, debentures interest ni dia adalah liability. So mesti dalam SOPR. Okay, so Jade, okay, column Jade, okay, ada item debentures interest expenses. Maksudnya Jade bayar ataupun pay debentures interest. Jade, bila Jade pay debentures interest, Jade kena distribute 40% kepada Ruby sebab Ruby acquired 40% debentures in Jade. So amount dia ni kita kena tolak dengan amount yang dia akan distribute kepada Ruby. Dan Ruby pula debentures interest income dia kena tolak juga. Sebab ada maknanya this is intercompany transaction sebab seorang yang beri seorang lagi dah pun menerima. Bila dia dah terima, kita kena eliminate. Okay. Kalau dia kata Jade, Ruby have not yet received dia punya portion, tak payah buat apa-apa. Nak eliminate apa yang nak eliminate ni dia tak terima lagi. Okay. Yang ni sebab dah ada dah. Income dah terima, so kena tolak. Expenses tolak, income pun tolak. Intercompany transaction. Okay, so amount dia mestilah amount yang portion yang dia acquired lah 40%. Dividend from Jade. Okay, Jade declare ordinary dividend 600,000. They should provide 80% to Ruby sebab direct controlling. Okay, preferred share dividend also being proposed by Jade. Tapi Ruby tak acquired preferred share. So tak adalah kat sini. Tak perlu lah tolak preferred share. Okay, alright. This is template. Okay, tengok here. Please look at here class. Template. Okay, kat sini ada impairment on goodwill. S, remember 200 during the year. Ada satu lagi 640 dalam Soce. Satu tunjuk kat you all. Dekat sini Soce nampak impairment goodwill 640 tolak daripada Ruby. Okay, remember di goodwill ada dua. Satu last year, satu current year. Last year dalam Soce 640 tolak and then 200 current year dalam SOPR. Okay, bargain purchase. Kita ada
buy Topaz tadi, tapi last year during dia punya acquisition last year, maknanya 2 years acquisition period. Okay, kalau last year maknanya kalau dia 1 year je dah dekat sini. Current year, tapi dia ada last year punya acquisition. So perfect kat Socha juga. So kat sini ada tambah bargain purchase. Mana? Okay, add bargain purchase. Kenapa add? Sebab credit retain profit Ruby. Okay, clear class? Boleh? Alright. Next, share of profit associate 100. You okay dapat berapa? Dapat tak 100? Anyone have calculate share of profit associate? Dapat 100? Ada siapa kira? Bila you deal dengan associate, you kena kira dia punya share of profit. Dekat mana share of profit tu? Dekat mana share of profit tu? Kejap, saya rasa saya kat bawah sekali sebab. Okay? Dekat mana? Dekat pengiraan cost of carrying amount. Sekejap ya. Okay. Pengiraan carrying amount of investment in associate. First kita start dengan cost. Soalan tak minta pun tapi you all kena buat share of profit associate. Ingat template ni saya ada share dengan you all. Okay, cost. Berapa nilai cost dia? Tengok balik soalan information number 3. On 1st October 2016, Ruby also acquired 400,000 of the 1 million ordinary shares of RM1 each. Alright, so RM1 lah tu. Kalikan dengan RM1, so 400. Dalam soalan ni tak perlu pun nak kira cost. Kita cuma nak tahu share of profit sahaja. Kenapa tak perlu kira cost? Sebab soalan ni bukannya soalan Shopee. Kalau Shopee, yes. Nak tahu berapa dia punya amount investment in the associate, kita perlu ada information on cost. Okay. Tak tunjuk pun tak apa. Kira terus share of profit direct pun boleh. Okay. Dalam share of profit, first kali, profit ni untuk associate mestilah post. Post profit. Kita tengok balik tadi, kita dah kira 9 bulan. What is it? This one. Okay. Bila kata post profit, maksudnya adalah dekat sini. Bermula daripada tarikh acquired sampailah kepada tarikh closing. 30th June padam ni. June 17. Okay, hanyalah 9 bulan tadi saya dah buat 9 bulan. Okay. Nak post dia maknanya profit dia selepas DOA. Okay, berapa dalam shopper dia dah bagi per profit after tax dia 320. Untuk sepanjang tahun for 12 months, profit for the year lah 320. Kita kalikanlah 320. 320 kalikan dengan 9 per 12 dapat berapa kelas? Dapat berapa? 240. 240. Inilah post. Ni cara kita post dia, ambil dia profit for the year, portion sahaja. Okey, kejap mana tadi? Okey. So saya buat sini retain profit 320 times 9 over 12. Okay, 240. Upstream. Okay. Kita tadi adjustment, analyze profit. Kita punya ni, seller Ruby ni, information number 3. Ruby jual kepada
Oh, so this one is unrealized profit downstream. Sebab top to down. Downstream. Upstream maksudnya associate jual kepada holding company. So kita ada downstream, upstream kita tak ada. Okay, so dash. Okay, so itu sahaja yang kita ada. So 240 kalikan dengan berapa associate punya percentage? 40%. Acquisition associate dia. Associate punya percentage 40%. Dapat berapa ni kelas? 240 times dengan 40%. 66,000. 66? 96. 96. Di padang. Okay. Saya boleh padang. 96. Okay. Next, kita tolak pula dengan unrealized profit downstream. Kita ada. Nilai tadi berapa? 20. 20 kan? 20. 20. Kalikan dengan 40% juga. So dapat kat sini. Tolak 8. Sebab tolak. Okay. 96 ni tambah. Sebab ni tambah. Okay. Next. Kita ada lagi apa dalam template ni? Kita ada impairment. Ada impairment tak? Ada impairment tak? Tak ada. Kita ada apa? Bargain purchase associate. Dia salah satu. Kalau kita ada impairment, bargain purchase tak ada. Kalau kita ada bargain purchase, impairment tak ada. Macam itulah salah satu. Sebab kita dia dengan satu entity saja as associate. So bargain purchase diberi, nilai dia 12 tambah. Dividen tak ada kan? Okay, so kalau kita total ni 400 ni sebenarnya kita akan dapat investment in associate. Nilai ni kita akan hantar ke Shopee. Betul? Kita hantarkan nilai tu ke Shopee under non-current asset. Kita tak nak tahu investment in associate because we are not preparing Shopee. Kita prepare Shopper. So Shopper kita nak tahu ni je berapa profit share of post profit. So semua nilai ni berapa kelas? 100. Yes, 100. So nilainya kat sini adalah 100. Saya tak tunjuklah working ni because saya nak tunjuk kemudian. Okay. Mana pula perginya punya. Oh sorry. Tadi pun sama juga. Dia dekat atas. Okay. Alright. Ni 100. So adalah working kat sini. So you buatlah working kat sini. Okay. Kalau tak nak working kat sini, buat working kat luar. Macam tadi. Okay. Ataupun you boleh working kat sini. Letak kat sini 96. Tolak 8 tambah 12. Okay. So dapat 100. Okay. Boleh? Alright. Next. Taxation. Add just column by column. Alright, remember tadi surplus, kita ada banyak surplus current year. 160 ni Ruby punya, 80 ni kepunyaan Jade. Okay, tambah je. Okay, next. Okay, then kita go for NCI working number 1. Okay, so NCI working number 1, NCI. Okay. Kalau kita based on kita punya diagram tadi, kita ada 2 subsidiary. Kenapa tak boleh nak padam? Sekejap Okay. NCI. Okay. Kita ada 2 subsidiary. Kalau remember tadi kita punya diagram. Okay. Jade dan juga Topaz. So NCI mesti ada Jade dan juga Topaz. Okay, so kita start dengan Jade dahulu. PAT of Jade. Amount dia punya profit after tax. Okay, dalam statement diberi 3920. Okay, then kita go through adjustment tadi. Is there any debit or credit retained profit Jade?
Ada satu sahaja, unrealized profit 300. Betul kelas? Betul? Betul? Betul. Okay. Lepas tu dah tak ada dah adjustment. Then tolak pula dengan preference share dividend. J ada isu preference share dividend 200. Okay, so total 3420. Okay, now kita nak left to the right. Okay, preference share dividend is not acquired by, atau preference share capital is not been acquired by holding. So NCI dia 100%. 200. And then this is for ordinary share capital, acquire 80%, NCI 20%. So you get 8684. Okay, settle. Next. Okay. PAT of Topaz pula. Okay, Topaz amount profit after tax dia adalah 1400. Ada adjustment tak untuk Topaz? Ada? Ada adjustment tak? Tak ada. Tak ada kan? There's no debit or credit retained profit Topaz. Tak ada. Topaz ada declare dividend preference share tak? Ada tak? Dalam Soche? Ada juga. Okay, so teruslah. Ini nilai akhir lah. 52%, betul? NCI untuk Topaz 52, betul? Betul. Okay. So dapatlah nilai kat sini berapa? 728. Campur semua ni dapat tak 1612. 1612. Dapat. Okay. 1612. Itulah working dia. Saya tak tunjuk kat sini 1612. Okay. So you akan tunjuk working tu. Okay. So 1612. Okay. Saya nak highlight sikit soalan ni NCI dia lah menggunakan partial goodwill. Okay. So partial goodwill macam tu tak ada apa. Okay. Kalau kita tukar soalan ni kepada full goodwill. Alright. Full goodwill. Bila full goodwill, tengok balik dalam SOPA, kita ada item impairment on goodwill. Siapa punya ni? Impairment ni? Jade punya. Betul? Betul kelas? Betul. Okay. Kalau soalan ni saya tukar je. Tu kata soalan guna sama. Tukar satu perkara je. Terus jadi lain. Okay? So kalau saya tukar soalan ni kepada full goodwill instead of partial tadi, kita tukar pada full goodwill. Since kita ada impairment of goodwill kat atas ni, so dekat NCI tadi kena tolak ni nilai yang untuk J ni 200 plus dengan 640, tolak dengan impairment of goodwill portion NCI 200 kalikan dengan 20%. Okay, tolak dulu dapat satu item. Dia baru campur dengan Topaz. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Okay. So kena ni ataupun boleh juga ni tambah semua dulu baru last kali tolak. Tolak 200,000 kalikan dengan 20%. So 20% dia katalah siapa punya impairment tu? J. So berapa NCI dia? 20%. Takkan saya nak tak tengah ni ke, tak belakang sekali last kali pun boleh. Cuma make sure percentage tu adalah betul. Boleh? Sebab sudah selalu tinggal dekat sini. Kita ingat dah NCI tu. Okay? Dah tahu siap tu tak ingat dah. NCI kalau full mesti tolak kat sini. Kalau soalan tu full goodwill tapi kat atas ni tak ada impairment. Ada bahagian purchase sahaja. So kat bawah tak affected. Tak perlu tolak. Kita hanya tolak sekiranya dalam SOPA ada item impairment on goodwill. Kalau tak adalah kat bawah. Ni tak ada. Dia ikut kat atas ada, kat bawah di bawah ada. Tolak. Kalau untuk full goodwill. Okay, clear class? Okay, so dah masuk kat sini 1612 dapatlah balance sheet figure for holding company.
since kita end up SOPA ni with a TCI, so TCI also need to attribute to holding and NCI. So nilai 1612 ni bawa ke bawah, and then remember, maksud kata saya identify yang mana holding punya, yang mana subsidiary. Yang subsidiary punya saja turun ke bawah. Okay, kena portion. Kenapa saya tunjuk ni? Sebab nilai ni nanti akan affect dalam SOCHE. Dekat mana dalam SOCHE? Dekat revaluation during the year. SOCHE, nampak? Revaluation during the year 16, which is 80 times 20%. 16. Okay, boleh? Dapatlah nilai NCI. So ni holding company will be balancing figure. Okay, saya nak share saja macam mana dapat nilai 3.166. Okay, ambil nilai HC ni 10942 tambah dia punya revaluation 120 tambah dia ada juga 80 kalikan dengan 80%. Okay, working untuk holding company. You all tak perlu tunjuk, just nak share dengan you all. Okay, sebab dia ada revaluation. Nilai tu turun juga kat bawah ni tapi dia tak affect dekat SOCHE. So 10,942 plus dengan 160 revaluation over by Ruby. And then yang ni 80% times 20%. Yang 80% adalah kepunyaan holding. Dapat tak 3.166? Baik. Okay, itu untuk your sharing je lah, sharing info. Okay, you all tak perlu lah tunjuk detail ni, just buktikan balancing figure. Kalau you nak double check betul tak, nak so confident lagi. So that's how you can double check. Okay, then we go to SOCHE. Ini nilai daripada profit for the year dan nilai daripada SOPA tadi. Okay, ingat ya, profit for the year ni kita ambil daripada PAT attributable sahaja. And then revaluation masukkan juga kat sini daripada TCI. Alright, nampak ni indirect CT, sebab soalan ni soalan vertical, indirect CT 720 kalikan dengan 20% tadi saya dah tunjuk. Ni 720 kali dengan 20%. And then alright, so yang ni tak ada masalah untuk share dividen, follow saja dalam SOCHE. Now kita tengok yang ni, return profit opening ni yang penting. Okay, so kalau kita tengok balik, kita cuba refer balik pada soalan. Kita ada subsidiary, dua-dua acquisition ni adalah more than 1 year. Bila more than 1 year, dia dua-dua mesti ada dekat sini, dekat opening. Okay, soalan boleh ubah. Okay, J 2 tahun, Topaz 1 year. Boleh. Kalau Topaz 1 year, so tak adalah dekat situ. Okay, so untuk opening tu hanya untuk acquisition dia more than 1 year sahaja. Sekejap saya nak charge battery. Sekejap. Okay. Boleh? So macam ni simple lah. Yang ni you all tahu dah. Saya dah explain tadi daripada previous transaction, previous year. Alright, yang ni dah ada dah figure semua. Okay, kira saja. And then kaedah ni apa tadi? Partial. Kalau partial, kita kenalah tunjuk working ni sebab soalan ni tak minta kita prepare goodwill sebab goodwill dah diberi. Kalau ada prepare goodwill, ambil je NCI. Ambil dekat NCI tu letak je figure NCI at DOA. Tak payahlah tunjuk working macam ni. Okay? Tapi sebab dia dah bagi. So kita kena kira. Because ni ada kaedah partial. So fair value net asset kita kalikan dengan NCI. Ini daripada soalan nombor 1. ARR pun daripada nombor 1. Kalikan dengan 20%. Yang post return profit ni daripada atas. Ni post 680 duduk kat bawah. Okay, and then preferred share capital owned by Jade. Okay, 100% NCI. Okay, then Topaz pula.
Okay, ordinary share capital dia 1 million. Okay, pre diberi. Okay, semua pre diberi. Ni top pass punya post turun ke bawah. Okay, 400 kalikan dengan NCI. So dapatlah figure. So kita tambah je dua figure ni. 8696, 832. So kita letak dekat kolom NCI dekat retain profit opening because both are acquired for more than 1 year. That's why acquisition during the year saya dash. Sebab selalunya kalau soalan yang bagi dua subsidiary, selalunya satu will be during the year, satu will be more than 1 year. Okay, ada soalan? Ada soalan kelas? Lagi yang ni saya akan share. Okay, saya akan share dengan you all nanti ni. Save as. Okay, do you have any questions?